manual testing. So we had discussed about what are the types of testings, and we discussed what is and when to do and why to do the testing purpose we had discussed. Okay, yes. Tell me what are the types of testings we had discussed basically? No. The classification, how we can functional, correct? Functional and non-functional testing. So functional and non-functional testing. Together we can call it as a system testing. So functional testing means testing the application standalone module, and after integrating the modules, verifying the end functionality is known as functional testing. So standalone ga unnappudu manam functionality test cheyali, and after integrating the modules we have to verify the end functionality. So that is known as integration testing. So this we can call it as a functional test. And non-functional testing. So what is meant by non-functional testing? Testing the application with respect to performance parameters, considering load testing, stress testing, security, volume testing. These all are not related to functionalities. So considering the non-functional requirements, testing the system performance for load, stress, security, volumes, compatibility, these all comes under non-functional testing. So interviews lo adugtaru, what is non-functional testing? Testing the system with respect to performance parameters as load, stress, security, volume. So this is known as non-functional testing. Okay, coming to functional testing, what are the types of testings? Module testing, module or unit testing. What is second one? Integration testing. So third one, FAT, functional acceptance testing. Fourth one, UAT testing. In UAT testing, how many types are there? Alpha and beta testing. So these are known as functional testing. Okay, let's complete functional testing. After that, we can go for non-functional. So module testing means nothing but testing the application individual component is known as module testing. Integration testing means after integrating the submodules, verifying the end functionality is known as integration testing. Functional acceptance testing means testing the new functional requirements and testing the existing functionalities is known as functional acceptance testing. Okay. UAT testing, testing the requirements with respect to client given requirements. So all the user requirements is it meeting or not? Okay. So this UAT testing will be done by client side team. Okay. So client side dedicated testing team, they will test all the user acceptance criteria requirement met or not, they will verify. So that is known as UAT testing. Okay. And what is meant by alpha testing? The testing is conducted at developer side is known as alpha testing. Beta testing means the testing is conducted at end user side. So that is known as beta testing. Okay. So that's what we discussed. And coming to non-functional testing, tell me. Yes.
So performance parameters first. Okay. Testing the application with respect to performance parameters. Okay, performance testing. Load testing, stress testing. Load కొన్ని చెప్పాలి, నోట్స్ బుక్ క్లోజ్ చేసేయండి. లోడ్ టెస్టింగ్, స్ట్రెస్ టెస్టింగ్, సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్, వాల్యూమ్ టెస్టింగ్, ఇంకా కంపాటబిలిటీ టెస్టింగ్, ఇంకా ఫాస్ట్ లోకలైజేషన్ టెస్టింగ్, ఇంకా ఉన్నాయా? యాక్సెసిబిలిటీ టెస్టింగ్. యాక్సెసిబిలిటీ టెస్టింగ్ లో యూజబిలిటీ టెస్టింగ్ ఇస్ పార్ట్. యూజబిలిటీ టెస్టింగ్, ఇంకా రిలయబుల్ టెస్టింగ్, రిలయబిలిటీ టెస్టింగ్, ఇంకా రికవరీ టెస్టింగ్, ఓకే. సో నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ డెఫినేషన్ ఎలా చెప్పాలి? టెస్టింగ్ ద సిస్టమ్ ఆర్ అప్లికేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్, considering the system performance parameters as load, stress, security, volume. Testing the system performance measurements are known as non-functional testing. So system performance parameters ante load, stress, security, volume. So ఈ పాయింట్స్, ఈ నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆస్పెక్ట్ చేసుకొని సిస్టమ్ ని టెస్ట్ చేస్తే దాన్ని నాన్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ అంటారు. ఓకే, మర్చిపోయా, ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ లో ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి కదా. సో స్మోక్ టెస్టింగ్, శానిటీ టెస్టింగ్, ఇంకా రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్, రీటెస్టింగ్, ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్, రిస్క్ బేస్డ్ టెస్టింగ్ చెప్పలేదు కదా మీకు? చెప్పలేదా? ఈ రెండు చెప్తా. ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్, రిస్క్ బేస్డ్ టెస్టింగ్, ఇంకా నేను చెప్పానా? ఇంకా ఓకే, ఇక్కడ ఏమని చెప్పానా? ఇంకా అడాప్ట్ టెస్టింగ్, ఇక్కడ యాడ్ చేశారు. ఇంకేమని చెప్పానా? ఓకే, రిలయబిలిటీ టెస్టింగ్, రికవరీ టెస్టింగ్, కంపాటబిలిటీ టెస్టింగ్, లోడ్, స్ట్రెస్, సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్. మొన్న ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ అడిగాడు, వల్నరబిలిటీ టెస్టింగ్ లో ఇది అడిగాడు, పెనిట్రేషన్ టెస్టింగ్. బా, ఫస్ట్ టైం ఈ వర్డ్ విన్నాను, నాకు తెలీదు. పెనిట్రేషన్ టెస్టింగ్, పెనిట్రేషన్ టెస్టింగ్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్. ఇది నన్ను ఫస్ట్ టైం అడిగారు. ఓకే, సో లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు ద సో మనకు 4 days గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ రికవర్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇంకోటి ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ క్లాస్ ఒక 4-5 days పాటు కంప్లీట్గా మాన్యువలే జరిగింది. ఎందుకంటే మధు మేడం ఒక 2 weeks పాటు లీవ్. సో ఆగస్ట్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి చెప్తున్నాను. సో మాక్సిమం నేను మాన్యువల్ టెస్టింగ్ టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఈ లోపు ఏంటంటే మీరు చెప్పిన ల్యాబ్స్ వరకు ప్రాక్టీస్ చేస్తా, రికవర్ చేస్తా ఉండండి. సో వన్స్ మాన్యువల్ కంప్లీటెడ్ వీ కెన్ జంప్ ఇన్ టు ద ఆటోమేషన్ పార్ట్. జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే. సో మేడం అయితే ఈ రోజు నుండి లీవ్ అన్నమాట. ఓకే ఓకే, స్మోక్ టెస్టింగ్. ఓకే, స్మోక్ టెస్టింగ్ అంటే ఫస్ట్ ప్రతి క్వశ్చన్ దగ్గర మనం 3 పాయింట్స్. వెన్ స్మోక్ టెస్టింగ్ ఎప్పుడు చేస్తాం? వెన్ బిల్డ్ ఈస్, అంతే అయిపోయింది.
build is, and build is, then we will do smoke testing. అర్థం కాదు, చెప్పాలి కదా. స్మోక్ టెస్టింగ్ డెఫినేషన్ చూద్దాం. when build is, then we will do smoke testing. ఓకేనా, బాగుందా? when build is ఐదు అర్థం కాలేదే. అప్టైండ్ అదేంది? కొన్ని నోట్స్లు ఏం రాసుకున్నారు ఒకసారి చూడండి. డెఫినేషన్ కాదు, నేను అడుగు. రాసుకోలేదా? ఎవరు రాసుకోలేదా? ఆన్లైన్ లో వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పండి, ట్రై చేద్దాం. నేను క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్. ఇప్పుడు ఇవాళ మీరు ఏం టిఫిన్ చేశారు అన్నాను అనుకోండి, నేను నిన్న అక్కడికి వెళ్ళాను, అటు వెళ్ళాను, ఇటు వెళ్ళాను, అట్లా చెప్పకూడదు ఆన్సర్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ చెప్పాలి ఇంటర్వ్యూలో. క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్. వెన్ యూ విల్ డూ స్మోక్ టెస్ట్? when we get the build from the development team, first we will do first చేసే టెస్టింగ్ ఏంటి? when we get the build from development team, first we will do smoke testing. ఎందుకు ఫస్ట్ చేస్తున్నాం? తెలుగులో చెప్పండి ఫస్ట్. తెలుగు చదువు. when we get the build from the development team, first we will do smoke testing. స్మోక్ ఎందుకు చేయాలి? రిగ్రెషన్ చేయొచ్చుగా. స్టేబుల్ గా ఉందో లేదో ఎందుకు చెక్ చేయాలి? మామూలుగా తెలుగులో మాట్లాడు. అసలు స్టేబుల్ గా ఉందో లేదో ఎందుకు చెక్ చేయాలి? నువ్వు కూడా చెప్పొచ్చు జ్యోతి, నువ్వు కూడా, జాన్సన్ నువ్వు కూడా చెప్పొచ్చు, ఎవరైనా చెప్పొచ్చు క్లాసులో, వాళ్ళిద్దరే కాదు. సో బిల్డ్ నాకు ఇచ్చిన 1000 టెస్ట్ కేసుని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవడం బెస్టా? శాంపులింగ్ ప్రతి మాడ్యూల్లో అన్ని క్లిక్ చేసుకొని చెక్ చేసుకొని ఇవన్నీ ఓకే, ఇవన్నీ వర్క్ అవుతున్నాయి, ఆ తర్వాత మెయిన్ టెస్టింగ్కి వెళ్దాం అనుకోవడం బెస్టా? అంటే ఆల్ హై లెవెల్ క్రిటికల్ పార్ట్స్ అన్ని, నావిగేషన్లు, యాడ్ బటన్స్, ఇవన్నీ క్లిక్ చేసి బేసిక్ టెస్టింగ్ జరిగింది అనుకోండి, సో ఐ కెన్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ టెస్ట్. సో అందుకే దాన్ని ఏమంటున్నాం, స్మోక్ టెస్టింగ్ is nothing but build verification testing. Smoke testing is nothing but build verification testing. As part of we are checking all high level spot checks. All high level spot checks are correctly working or not. So correctly working or not. So ఈ టెస్ట్ చేయడానికి, ఈ స్మోక్ టెస్టింగ్ చేయడానికి, సో దీన్నే బిల్డ్ వెరిఫికేషన్ టెస్టింగ్ అంటున్నాం. వీఆర్ చెకింగ్ ఆల్ హై లెవెల్ స్పాట్ చెక్స్ కరెక్ట్లీ వర్కింగ్ ఫైన్. ఓకే, ఇంతవరకు అర్థమైంది. నెక్స్ట్, సో వీఆర్ చెకింగ్ అంటే లాగిన్, ప్రతి మాడ్యూల్ క్లిక్ చేస్తున్నాం. ఓకే, వై వీఆర్ డూయింగ్ స్మోక్ టెస్ట్? స్మోక్ టెస్టింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నాము? బిల్డ్ స్టేబుల్ ఉంటే, బిల్డ్ ఈజ్ స్టేబుల్, I can proceed for next. అంతే కదా, I can proceed for regression and new functionality testing. Otherwise I cannot proceed. I can't proceed. Okay, so smoke testing lo, is there any planned test cases? Planned test cases ఉంటాయా స్మోక్ టెస్టింగ్ లో? ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ లో స్మోక్ టెస్టింగ్ చేయండి అన్నాను మేము. సో టకటక ఆర్ఎన్జిహెచ్ఆర్ఎం అప్లికేషన్ లోకి వెళ్ళి అన్ని చోట్ల క్లిక్ చేస్తున్నారు. సో దానికి మనం ఏమైనా డీటెయిల్ స్టెప్స్ ఎక్కడైనా రాసుకోవాలా? అవసరం లేదా? సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ శానిటీ టెస్టింగ్ దేర్ వోంట్ బి ఎనీ ప్లాన్ టెస్ట్ కేసెస్. దాంట్లో ఎటువంటి ప్లాన్డ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఉండవు. Just we can check all high level spot checks are correctly working fine or not, and after 10 or 15 minutes we can confirm the build stability, whether we can go ahead for the next level of testing, whether we cannot go ahead, and we will confirm on that.
So that's why smoke testing is the first level of testing. With the first testing that we will do build verification testing. Build ante code, application URL. So smoke testing lo there won't be any planned test case. There won't be any planned test case undavu. So it's a quick testing to confirm the build stability. Okay na? Sanity testing. It is also known build verification checking. But are we checking only high level spot checks or what we are doing? We are executing planned test cases. We are picking from every module, we are picking 1 or 2 test cases and we are executing those planned test cases. Once planned test cases are working fine, then we are going for the detailed level of build verification testing. Okay, na? So to complete the sanity testing, it will take 4 to 5 hours because we are executing some set of test cases and we are capturing all the test screenshots in test evidence in the Word document. So we are executing some plan test case. A particular functional flow anni elli order create ayinda leva ani steps anni screenshot petti save cheskunta vastunam. But it will take time. So నాకు ఇచ్చిన ప్రతి 10 మాడ్యూల్స్ లో నుండి 10x1 10x2 20 టెస్ట్ కేసులు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకొని after that I can confirm the build stability. So which of the modules I want to proceed for testing, which of the modules that I don't want to proceed. So sanity testing also a kind of build verification testing. But it is a detailed level of build verification testing. ఎందుకని నేను detailed level అంటున్నాను? Because from every module I am picking 1 or 2 planned test cases and I am executing and I am maintaining all the test evidences with relevant screenshots. So that's why sanity testing is a detailed build verification testing. So in sanity testing there will be planned test cases, yes or no? There will be a planned test case. And to complete the sanity testing, it might take 3 to 4 hours, 4 to 5 hours. After that only we can confirm the build stability to proceed for regression or new functionality testing. Okay na? Right. So what to why when ante what ante meer cheptaru. Okay, why ante when we get the build from the development team. Okay na? Kada when ante nemo when we get the build from the development team. Same. So when and if the build is why and if the build is stable, we can proceed further, otherwise we cannot proceed. So the sanity testing ni detailed build verification testing antundi. Enduku detailed build verification dannemo simple build verification testing antundi. Adi meer explain cheyali interest. Okay, right. Idi cheppandi. Regression testing. As online లో పీపుల్ అందరూ గట్టిగా మౌనవ్రతం చేస్తున్నారు. కొంచెం అటెన్షన్ తీసుకోండి. రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ ఏంటిది? టెస్టింగ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. ఓకేనా? ఇదొక డెఫినేషన్. రీఎగ్జిక్యూటింగ్ అంటే ఇంకా బాగుంటుంది కదా. రిగ్రెషన్ డెఫినేషన్ లోనే ఉంది. Re-executing of all existing functional test cases, all existing functionalities is known as regression testing. So దాన్ని మనం re-executing అంటాం. When we will go for regression test, re-executing of all existing functional test case we are calling regression. So re-execute ఎప్పుడు చేయాలి? Before release. Before release. అర్థం కాలేదు మళ్ళీ. బిఫోర్ రిలీజా? అలా చెప్పకూడదు. వినపడట్లా, నాకు వినపడదు అసలే. whenever new functionality is added, correct, whenever new functionality is added we have to do regression test. Okay, so దాన్ని ఇంకొంచెం బెటర్ గా చెప్పాలంటే టెస్టింగ్ డెఫినేషన్ లో చెప్పాలంటే when అంటే for every new or modified build having new or updated features,
new or updated features added. When the for every new or modified build having new or updated features, okay, we have to do regression test. అంతే కదా. ఇప్పుడు పాత బిల్డ్ ఉందనుకోండి, కోడ్ ఏమి మార్పు లేదు, మళ్ళీ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేయమంటే చేస్తాం మనం. సో ఎప్పుడైతే న్యూ ఫీచర్స్ యాడ్ చేశాడు కోడ్లో, సో ఫర్ ఎవ్రీ న్యూ బిల్డ్ ఆర్ మాడిఫైడ్ బిల్డ్ అంటే పాత ఫంక్షనాలిటీస్ని ఇట్లా కాదు ఇట్లా డెవలప్ చేద్దాం అని మార్చింది ఇప్పుడు. సో వెన్ ఎవర్ ఫర్ ఎవ్రీ న్యూ ఆర్ మాడిఫైడ్ బిల్డ్ having new or updated features, okay, updated features, we have to do regression testing. And regression testing for every sprint release, for every sprint release, we are doing regression testing at least once or twice. Regression sprint అంటే ఏంది? Sprint 2 weeks span time. 2 week span of time, we can call it as a regression sprint. So after 2 weeks of completion, so for every sprint, week 1 లో మనం టెస్ట్ సినారియో టెస్ట్ కేసు రాసాం, week 2 లో మనము టెస్టింగ్ అంతా చేసేసాం, ఎగ్జిక్యూషన్ ఎవిడెన్స్ అని. అంటే ఫర్ ఎవ్రీ స్ప్రింట్ రిలీజ్ అంటే వీక్ 2 నుండి మనం రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఒకసారి అయినా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఈ 1000 టెస్ట్ కేసుని, లేకపోతే 2 times అయినా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎవ్రీ స్ప్రింట్ రిలీజ్ వీఆర్ డూయింగ్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అట్లీస్ట్ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ అని చెప్పాలి. ఓకేనా, గాట్ ఇట్? సో రీఎగ్జిక్యూటింగ్ వాట్ అంటే ఇది రీఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆల్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్. గైస్ నేను ఇక్కడ కొంచెం టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకేనా, వాట్ టు వెన్ వై. వెన్ యూ విల్ డూ, ఓకే వెన్ అనే చెప్పాను. ఓకే, వై వీ హ్యావ్ టు డూ రిగ్రెషన్ టెస్ట్. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి? ఇప్పుడు నేను ఒకటి అడుగుతున్నాను చూడండి, వై వీ హ్యావ్ టు డూ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అన్నాను అనుకోండి, రీఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనల్ టెస్ట్ కేసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అని నేను చెప్పడం అవసరం కరెక్టేనా? ఇంటర్వ్యూకి వాడు డెఫినేషన్ అడుగుతున్నాడా, వై అని అడుగుతున్నాడా? మళ్ళీ నేను రీఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎగ్జిస్టింగ్ రిగ్రెషన్ టెస్ట్ వాడు చెప్పేది వినకుండా నేను అదే ఆన్సర్ డెఫినేషన్ చెప్తున్నాను అనుకోండి, అరే నువ్వు రీఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నావు, ఎందుకు చేస్తున్నావు అని అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా, వై? It should not affect the existing functionalities. Should not affect the existing functionality, so we have to do regression test because of new code, okay na, or new features. Because of new code or new features, it should not affect the existing. So we have to, okay. Retesting definition. అంత పెద్ద డెఫినేషన్ చెప్పలా. రీటెస్టింగ్ అసలు లైన్ లోనే ఉంది. రీఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనల్ టెస్ట్ కేస్ నోన్ యాజ్ రిగ్రెషన్ టెస్ట్. రీటెస్టింగ్ డెఫినేషన్ చెప్పండి ఇప్పుడు, అక్కడ నుండి బిగిన్ చేయండి. రీఎగ్జిక్యూటింగ్ ఏ స్పెసిఫిక్ టెస్ట్ కేస్, స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనల్ ఫ్లో ఆఫ్టర్ ఫిక్సింగ్ ద డిఫెక్ట్. ఓకేనా, re-executing the specific test case or specific functional flow after fixing the issue is known as retesting. అంతే కదా. సో రైట్, వాట్ ఈస్ రీటెస్టింగ్ అంటే చెప్పాము. సో ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని అడుగుతాడు, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అండ్ రీటెస్టింగ్. ఓకేనా, ఫర్ ఎవ్రీ స్ప్రింట్ రిలీజ్ ఐ విల్ డూ రీటెస్టింగ్, కరెక్టేనా? ప్రతి స్ప్రింట్కి రీటెస్ట్లు, అంతకుముందు పాత ఫిక్స్ అయిన డిఫెక్ట్లు రీటెస్ట్ చేస్తాం మనం.
ఎప్పుడైతే ఆ డిఫెక్ట్ వచ్చిందో మళ్ళీ మనకు మనం రీటెస్ట్ చేసాను ఫిక్స్డ్ పెట్టాడో అప్పుడు మనం రీటెస్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో re-executing the specific test case or specific function flow is known as regression testing. After fixing the issue is known as regression. So what ane cheppam, when we will do retesting ante when the defect code is in pending retest, the defect status is in pending retest లో ఉందంటే ఎవరు చేయాలి రీటెస్ట్? టెస్టింగ్ టీమ్ చేయాలి. అది డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ లో చెప్తుంది. ఓకే, why we have to do retesting? Because we have to test it whether it is working, whether it is closed or whether it is failed retest. అది క్లోజ్ అయిందా లేకపోతే ఫెయిల్డ్ రీటెస్ట్ అయిందని మనం కన్ఫర్మ్ చేసి we have to inform to the project team. Okay, why we have to do regression testing ante we have to confirm, as a testing team we have to confirm whether the defect has been closed or whether the defect has been failed retest. So after testing the functionality we need to confirm whether it is failed or closed. So అందుకని మనము we have to do retesting. అర్థమైందా? సో నేను అన్ని రాయట్లేదు, డీటెయిల్ గా మీరు రాసుకోండి. ఓకే ఓకే, ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్, రిస్క్ బేస్డ్ టెస్టింగ్. ఇప్పుడు exploratory testing is a type of testing where test cases are not created in advance. Entity exploratory testing is a type of testing where test cases are not created in advance. ఇప్పుడు agile model లో sprint duration ఎంత టైం అని చెప్పాను నేను? 2 weeks. week 1 లో మనం ఏం చేస్తుంటాం? టెస్ట్ కేసెస్ ప్రిపరేషన్, టెస్ట్ సినారియోస్ ప్రిపరేషన్, టెస్ట్ సినారియోస్ వాక్ త్రూ, రైటింగ్ ఆఫ్ డీటెయిల్ టెస్ట్ కేసు ఇది చేస్తున్నాం. వీక్ 2 లో ఏం చేస్తున్నాం? న్యూ ఫంక్షనల్ టెస్ట్ కేసు, రిగ్రెషన్ టెస్ట్ కేసులో ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసి ప్రతి స్క్రీన్ షాట్ ఎవిడెన్స్ అన్నిటిని వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో చేస్తున్నాం. అంటే టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫేజ్ లో ఉంటున్నాం. అంటే యాక్చువల్ రిజల్ట్ స్టేటస్ అప్డేట్ చేసుకుంటా వస్తున్నాం. అది ఈ రెగ్యులర్ అప్రోచ్. సో మీకు వీక్ 2 షెడ్యూల్ స్టార్ట్ అయిపోయింది, కానీ మీకు ఒక 10 యూజర్ స్టోరీస్ ఇచ్చాను, క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్. 10 యూజర్ స్టోరీస్ ఫంక్షనాలిటీస్ వీక్ 2 బిగిన్ అవ్వగానే నాకు ఇలా కాదు నా ఫంక్షనాలిటీస్ ఇలా కాదు అని క్లయింట్ వచ్చి మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేశారు. సో మీరు ఆల్రెడీ 10 యూజర్ స్టోరీస్ కి మీరు ఆల్రెడీ 100 టెస్ట్ కేసెస్ ఆల్రెడీ యూ హ్యాడ్ రిటన్. సో ఈ 100 టెస్ట్ కేసులు ఇప్పుడు వర్క్ కావు, ఎందుకంటే కోడ్ హ్యాస్ బీన్ డెవలప్మెంట్ టీము క్లయింట్ తో క్లోజ్ గా వర్క్ చేసి లేటెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏదైతే ఉందో వాటి ప్రకారం కోడ్ డెవలప్ చేశారు. సో మనం రాసిన ఈ 100 టెస్ట్ కేసు ఫంక్షనాలిటీ వాళ్ళు డెవలప్ చేయలేం. దే డెవలప్డ్ బికాస్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ చేంజ్డ్, అవర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ అప్డేటెడ్. ద డెవలప్మెంట్ టీమ్ దే హ్యావ్ డెలివర్డ్ ద ఫీచర్స్ యాజ్ పర్ ద అప్డేటెడ్ ఫంక్షనాలిటీ. సో నేను మరి వీక్ 2 లో మళ్ళీ ఈ 100 టెస్ట్ కేసు రాసే టైం ఉందా నాకు? లేదు. సో నేనేం చేస్తానంటే ఐ విల్ క్లోజ్లీ వర్క్ విత్ ద బిఏ అండ్ డిజైన్ టీమ్. క్లోజ్లీగా బిఏ డిజైన్ టీమ్ తో వర్క్ చేసి, సో ప్రతి టెస్ట్ కేస్ ఫంక్షనాలిటీ సిస్టమ్ లో ఏం ప్రూవ్ చేయాలి అనేది టెస్ట్ సినారీ ఐడి, టెస్ట్ కేస్ ఐడి, టెస్ట్ కేస్ ఆబ్జెక్టివ్, టెస్ట్ కేస్ ఐడి, టెస్ట్ కేస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇవన్నీ రాసేసుకొని వాళ్ళతో కన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటారు. సో అవసరమైతే ఇంకో కాలం పెడతాను పక్కన. సో ఈ విధంగా స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను, ఇక్కడ నేను ఈ సిస్టమ్ లో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ప్రూవ్ చేయడానికి ఇలా టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అని. ఎందుకంటే డీటెయిల్ స్టెప్ 1 డిస్క్రిప్షన్ యాక్చువల్లీ ఎంత రాసే టైం లేదు. అట్లీస్ట్ నేను 2 కాలమ్స్ పెట్టుకొని టకటక స్టెప్స్ అన్ని రాసేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్ విల్ బి డన్. ఓకేనా? సో ఇదిగో ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్ పర్టికులర్ విల్ బి యూజ్డ్ ఇన్ agile మోడల్స్ బికాస్ ఆఫ్ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్. వీ హ్యావ్ టు గో దిస్ అప్రోచ్ యాజ్ ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్. అంటే మనకి షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైంలో ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్ అప్రోచ్నే వెళ్ళాలి, అంతేగాని డీటెయిల్ టెస్ట్ కేసు రాయటం, మళ్ళీ టెస్ట్ కేసులు అన్ని ఎక్సెల్లో రాసిన అన్ని ఏఎల్ఎంలో జీరా టూల్స్ లో అప్లోడ్ చేయటం, ఎక్సెల్లో రాసిన టెస్ట్ కేసులు అన్ని సాఫ్ట్వేర్ లోకి అప్లోడ్ చేయటం, ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఉండదు. ఎందుకంటే ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ చేంజ్. వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ద సిస్టమ్ ఆన్ ఫ్లై. సో ఎప్పుడైతే కోడ్ వచ్చిందో, అప్లికేషన్ నివారణలు వచ్చిందో, మనము వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ద సిస్టమ్ ఆన్ ఫ్లై అనమాట. We will check the system on fly. We will note down all high level bullet point checks what needs to be tested. ప్రతి సినారియోకి అంటే ప్రతి టెస్ట్ కేస్ ఐడి ఆబ్జెక్టివ్ కి బుల్లెట్ పాయింట్స్ అన్ని పక్కన రాసుకుంటాం. ఓకే, ఇక్కడ నావిగేట్ అవ్వాలి, ఇలా నావిగేట్ అవ్వాలి అని. సో నేను ఎందుకంటే నాకు టైం లేదు, 100 టెస్ట్ కేసులు 1 డేలో రాయలేను. సో ఇన్ దట్ పర్టికులర్ అంటే ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్ ఈజ్ పర్టికులర్లీ విల్ బి యూజ్డ్ ఇన్ agile మోడల్స్.
ఎందుకంటే ఎవ్రీ 2 weeks కి న్యూ ఫంక్షనల్ ఫీచర్స్ డెలివర్ చేస్తున్నాడు. సో వీక్ 1 ఫ్రైడే రోజు నాకు అప్డేట్ చెప్పాడు, కంప్లీట్ ఆల్ 10 రిక్వైర్మెంట్స్ యూజర్ స్టోరీస్ గాట్ చేంజ్డ్, యూ నీడ్ టు టెస్ట్ ఆల్ దీస్ 10 యూజర్ స్టోరీస్ అని 1 day లో చెప్పాడు. సో 1 day I cannot write all 100 test cases. At least I need to go with exploratory testing approach. So exploratory testing approach will be used in agile models. ఓకేనా, అంటే నాకు టైం లేదు. సో అట్లీస్ట్ ఐ కెన్ రైట్ టెస్ట్ కేస్ ఐడి టెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ రాసుకోగలను కదా, ఎందుకంటే అప్డేటెడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ వాళ్ళతో క్లోజ్ గా వర్క్ చేసి అన్ని రాసుకొని, సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ కి ఇలా మాడిఫై చేసుకుంటున్నా, ఈ రిక్వైర్మెంట్ కి ఇలా మాడిఫై చేసుకుంటున్నా, లెట్ మీ టెస్ట్, ఐ విల్ రైట్ డీటెయిల్ టెస్ట్ కేసెస్ లేటర్ అని వాడికి చెప్పేసి. ఓకేనా, సో అదే ఇంటర్వ్యూస్ లో గైస్ నన్ను చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లో ఇది అడిగారు. ఓకేనా, ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్ ఇస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ వేర్ టెస్ట్ కేస్ ఆర్ నాట్ క్రియేటెడ్ ఇన్ అడ్వాన్స్. అడ్వాన్స్ లో క్రియేట్ చేయలేము, రాయలేము, ఎందుకంటే 1 day టైమే ఉంది. వి విల్ చెక్ ద సిస్టమ్ ఆన్ ఫ్లై. ఆ ఒక్క లైన్ ఇంపార్టెంట్, వి విల్ చెక్ ద సిస్టమ్ ఆన్ ఫ్లై అండ్ వి విల్ నోట్ డౌన్ ఆల్ హై లెవెల్ బుల్లెట్ పాయింట్ చెక్స్ వాట్ నీడ్స్ టు బి టెస్టెడ్. మనం అన్ని నోట్ చేసుకుంటాం బిఏ డిజైనర్ తో డిస్కస్ చేసేది. సో ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్ పర్టికులర్లీ విల్ బి యూజ్డ్ ఇన్ agile models because short span of time in sprint duration we have to go this approach as exploratory testing. అర్థమైందా మీ అందరికీ? నెక్స్ట్ రిస్క్ బేస్డ్ టెస్టింగ్. ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ. సో రిస్క్ బేస్డ్ టెస్టింగ్ అంటే అది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. రిస్క్ బేస్డ్ టెస్టింగ్ అంటే ఇంటర్వ్యూస్ లో మిమ్మల్ని వాట్ ఈజ్ రిస్క్ బేస్డ్ టెస్టింగ్ అని డైరెక్ట్ గా అడగడు. ఏ ఇంటర్వ్యూలో ఇప్పటిదాకా నన్ను ఇట్లా అడగలేదు, కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎలాబరేట్ వాట్ ఈజ్ రిస్క్ బేస్డ్ టెస్టింగ్ అని. ఇప్పటిదాకా అయితే ఈ క్వశ్చన్ అడగని ఇంటర్వ్యూ లేదు నాకైతే మాన్యువల్ టెస్టింగ్ లో. సో దాదాపు 5000 ఇంటర్వ్యూస్ పైన అటెండ్ అయి ఉంటాను, బట్ నోబడీ హ్యాస్ ఆస్క్ డైరెక్ట్లీ వాట్ ఈజ్ రిస్క్ బేస్డ్ టెస్ట్. మిమ్మల్ని అట్లా అడగడు, వాడు ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. I had given 1000 requirements, I had given 200 requirements, and you have already written test cases around 1000 test cases you have already written, and I want to get confirmation that you have to complete entire system testing. So మీరు ఈ 1000 test cases అన్ని కంప్లీట్ చేయాలి in 1 day. What is your approach అని అడుగుతాడు. Let me know what is the approach you will go for. So is it possible to execute 1000 test cases in 1 day? ఐడియల్ కేసులో 1000 టెస్ట్ కేసులు 1 day లో నేను కంప్లీట్ చేయగలుగుతానా? ఎందుకంటే టీం మొత్తం కష్టపడినా మాక్సిమం 150 టెస్ట్ కేసులో 100 టెస్ట్ కేసులో ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలను 1 day లో. సో 1000 టెస్ట్ కేస్ మైట్ బి ఇట్ కెన్ టేక్ అట్లీస్ట్ 2 months or 1.5 month time or 1 month time, because taking the screenshot and maintaining Word document, it will take time for every test case. So 1000 test case కంటే చాలా టైం పట్టింది. సో ఐడియల్ గా, సో ఇంటర్వ్యూర్ ఏమడిగాడు, ఐ హ్యాడ్ గివెన్ 1000 టెస్ట్ కేసెస్, ఐ హ్యాడ్ గివెన్ 100 రిక్వైర్మెంట్స్ టు యూ, హౌ డు యూ కన్ఫర్మ్ దట్ ఆల్ ఫంక్షనాలిటీస్ కరెక్ట్లీ వర్కింగ్ ఫైన్ ఆర్ నాట్, కెన్ యూ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో అనగానే నేను వెంటనే ఏం చెప్తానంటే, ఐ విల్ గో ఫర్ ద రిస్క్ బేస్డ్ టెస్టింగ్ అప్రోచ్ అని చెప్తాను. రిస్క్ బేస్డ్ టెస్టింగ్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటంటే, ఈ 1000 టెస్ట్ కేసులో ఐ వోంట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ ద 1000 టెస్ట్ కేసెస్, అట్లీస్ట్ ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ P1 టెస్ట్ కేసెస్. P1 మీన్స్ ప్రయారిటీ 1, ప్రయారిటీ 2, ప్రయారిటీ 3. ఓకేనా, ప్రయారిటీ 1 టెస్ట్ కేస్ అంటే ఆర్డర్ క్రియేషన్ వర్క్ అవుతుందా లేదా, మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ బటన్ ఎల్లోగా ఉందా గ్రీన్ గా ఉందా అని ఆ టెస్ట్ కేస్ అవసరమా నాకు? సో మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీస్ అనమాట. ఓకే, టెస్టింగ్ ద మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ P1 టెస్ట్ కేసెస్. సో అండ్ P2 టెస్ట్ కేస్ అంటే కొంచెం మీడియం ఫంక్షనాలిటీ, P3 టెస్ట్ కేస్ అంటే ప్రయారిటీ 3 టెస్ట్ కేస్ అంటే లో ఫంక్షనాలిటీ. So which is not stopping the functionality, but it is important, some alignment related to it. So at least I will try to execute P1 test case, at least 150 or 200 ఉంటాయి కదా. So as a team we will try to complete at least P1 test cases. If those are properly working fine, I can confirm the build stability, I can ensure all the system testing is passed, and I can get the confidence quickly on the build. ఓకేనా, సో ఐడియల్లీ మీరు ఏం చెప్పాలంటే వాట్ ఈస్ రిస్క్ బేస్డ్ టెస్టింగ్ అంటే, సో వాడు అంటున్నట్టు ఐడియల్లీ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆఫ్ 1000 టెస్ట్ కేసెస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ 1 day. అట్లీస్ట్ ఐ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ P1 టెస్ట్ కేసెస్ సో దట్ ఐ కెన్ గెట్ కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ ద బిల్డ్. సో లైక్ దట్ ఐ కెన్ గో ఫర్ రిస్క్ బేస్డ్ టెస్టింగ్ అప్రోచ్ అని చెప్పాలి. రిస్క్ బేస్డ్ టెస్టింగ్ అప్రోచ్ అంటే ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆఫ్ P1 టెస్ట్ కేస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రిస్క్ బేస్డ్ టెస్టింగ్ అని అట్లా చెప్పకూడదు డెఫినేషన్, ఇలా బిగిన్ చేయాలి. ఐడియల్లీ ఐ కెనాట్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ఆల్ 1000 టెస్ట్ కేసెస్ ఇన్ 1 day. అట్లీస్ట్ ఐ విల్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ 1 టెస్ట్ కేసెస్. సో లైక్ దట్ ఐ కెన్ గెట్ ద కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ ద బిల్డ్ క్విక్లీ.
So this approach known as risk-based testing approach. At least if I will execute P1 test cases, I can get the confidence on the build. అని కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పిన ఇంటర్వ్యూస్ లో ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆ P1 టెస్ట్ కేసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రిస్క్ బేస్డ్ టెస్టింగ్. ఇక స్టోరీ ఏది నెరేషన్ ఏది అర్థమైందా? డెఫినేషన్ చెప్పడం ఇంపార్టెంట్ కాదు. సో మీరు చెప్పాలి, బిగిన్ చేయటం చెప్పాలి. ఐడియల్ ఐ కెనాట్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ఆల్ 1000 టెస్ట్ కేస్ ఇన్ వన్ డే. At least as a team, we will try to complete P1 test case execution. We'll target to complete P1 test case execution. So like that, I can go for risk-based testing approach. And అప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది, అబ్బో వీడు కరెక్ట్గా చెప్తున్నాడు, బుక్కిష్ నాలెడ్జ్ కాకుండా వాడు ఓన్ వర్డ్స్లో చెప్తున్నాడు అనిపిస్తుంది. ఇంటర్వ్యూస్లో 5000 ఇంటర్వ్యూస్ అడిగితే ఈ క్వశ్చన్ ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో అటెంప్ట్ చేశాను. ఓకేనా? వాట్ ఈజ్ రిస్క్ బేస్డ్ టెస్టింగ్ అయ్యింది, వీటిలన్నింటిలో ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ ఎందుకు అడుగుతారో తెలియదు. ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో ఇదైతే అడిగాను, రిస్క్ బేస్డ్ టెస్టింగ్ అప్రోచ్. ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్ అనేది ఏంటంటే షార్ట్ టైం ఉంది, మనం టెస్ట్ కేసులు రాయడానికి కూడా లేదు. టెస్టింగ్ ద సిస్టమ్ ఆన్ ఫ్లై. ఓకేనా? సో న్యూ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని టెస్టింగ్ ద సిస్టమ్, ఆ న్యూ ఫంక్షనాలిటీస్ అనకూడదు. టెస్టింగ్ ద సిస్టమ్ ఆన్ ఫ్లై ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్. ఓకే, ఎడాప్ట్ టెస్టింగ్ అంటే నెక్స్ట్ లాస్ట్ కదా. ఎడాప్ట్ టెస్టింగ్